So we are defining, we will define a function as a self-contained block of statements. Whenever we are writing a function, we call this approach is called as modular programming or divide and conquer approach. Dini manam modular programming or divide and conquer approach antam. Enduku ante a very big problem we will divide into smaller parts. Let's say we have a main program. If you write everything inside the main program without dividing the program, then it's a traditional way of programming. When we are using any functions inside a main program, oka main program lo ganaka manam functions vaadte, then we call it as a divide and conquer approach. Divide and conquer approach. For example, oka pedda rajyam undi anukundam, okade raju పరిపాలించాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు రాజు? ఏం చేస్తాడు? చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా విడగొడతాడు, అంతేనా? అప్పుడు ఈజీగా ఉంటది రాజ్యాలను పరిపాలించడం. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ని మనం స్మాల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు మెయింటైన్ అండ్ ఆల్సో డీబగ్. Okay, so I am telling you the definition of a function. What is a function? A function is a self-contained block of statements which perform certain tasks. And how many types of functions are there? There are basically two types of functions are there. One is called as built-in functions and other one is called user-defined functions. What are built-in? Built-in functions are also called as library functions. As you can see, the printf function is there, scanf function is there, getch function is there, clr scr is there. Okay, all this comes under what? Library functions, which are already defined. Okay, we will not write the logic for them, those are already defined. We'll simply make use of them by including their header files. So what your header files include chestu manam em chestam, we are going to use them in the program. Okay, now let's see what are the ways to define a function in C. There are two types or two ways to declare a function. ఒక C లాంగ్వేజ్ లో ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి. జనరల్ గా K&R, కెర్నింగన్ అండ్ రిచీ స్టైల్. ఇది జనరల్ గా ఫస్ట్ డెన్నిస్ రిచీ ఉన్న కెర్నింగన్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసినట్టు, ఈ స్టైల్లో డిఫైన్ చేశారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం రిటర్న్ టైప్ రాస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాయిడ్, ఇంట్, ఇవన్నీ రిటర్న్ టైప్స్ అంటాం. ఓకే, వాయిడ్ కానీ ఇంట్ కానీ. సో దెన్ ఫంక్షన్ నేమ్, లెట్స్ సే ఫంక్షన్ నేమ్ సమ్ అని రాసుకుంటాం అండ్ ఇందులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపిస్తాం. లెట్స్ సే ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే డేటా టైప్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి, ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి, ఇలా రాసుకోకుండా వాట్ విల్ సే దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. సో దిస్ ఇస్ అ నార్మల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. దిస్ ఇస్ అ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ వాట్? ANSI style. Then what about Kenningham style? Instead of declaring in data types here, we will define the data types below. Okay, int comma int, like this we will write int and int ikkada rastam annattu. This is called as Kenningham style of writing the programs. We will see an example how we can define Kenningham style. And mostly Kenningham style lo ippudu programs emi rayamo, we will write all the things in the ANSI style, endukante ANSI vallu standard provide chesaru. Okay, so ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటి కెర్నింగన్ అండ్ రిచీ అండ్ ANSI లోపల? ANSIలో డేటా టైప్ తో పాటు వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇక్కడ జస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేస్తాం. డేటా టైప్ డిక్లరేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా కింద డిఫైన్ చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ ఒక సెమీకోలన్ పెడతాం. బట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఉంటుందా? there is no semicolon here. Okay, so this is the difference between K&R C and ANSI C. We will follow mostly ANSI C way of writing programs. Okay, so how many ways? Two ways, K&R C and ANSI style C. Okay, we will see a simple program. So ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయి, వాయిడ్ ఫైండ్ ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ తీసుకున్నా. దీంట్లో ఇంట్ అని వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేయలేదు. ఓకే, వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది డిక్లేర్ చేయకుండా దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ definition or function header. Okay, so ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే we will see. This is a simple example which will tell you. So I am going to మన కంపైలర్ కి ఏం చెప్తున్నాం అంటే, హే కంపైలర్, I am going to use a function by this signature. ఈ సిగ్నేచర్ ఉంటది, ఎక్కడైనా ఈ ఫంక్షన్ కనిపిస్తే డోంట్ గివ్ an error అని ముందే చెప్తాం అన్నట్టు. వాయిడ్ ఫైండ్ ఫ్యాక్ట్ అని ఇంట్ తీసుకుంటాం. అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ దెమ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ ఫంక్షన్ ని రాసుకొని ఫంక్షన్ లో మనం ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ లాజిక్ రాసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మెయిన్ మెథడ్ లో నుంచి ఫైండ్ ఫ్యాక్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసి చూద్దాం ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. సో హౌ విల్ డిక్లేర్ ఎ function name, argument and argument. This is a K&R style. Okay, we will see an example, fun1.c.
సో void main, okay, and void main greet me అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాము. void greet me printf hello Mr. percentile yes our name. Hello Mr. Director first. Hello Mr. Sitara. Okay, something like ila rastunna. And now I'm going to execute this program. Hash include stdio.h. ఇక్కడ కొన్ని కంపైలర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మెయిన్ తర్వాత ఇక్కడ గ్రీట్ మీ వచ్చింది కదా. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ కంట్రోల్ మెయిన్ కి వెళ్తుంది. సో printf inside main method main function inside greet me function. ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి అంటే సేమ్ మనకు మెయిన్ మెథడ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేసాం. రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ ఏంటి వాయిడ్, ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి వాయిడ్ అని పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ టు రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి వాయిడ్ అని పెట్టినాం. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో GCC -o ఇలా పెట్టి కూడా ఇలా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. GCC -o ఓకే, సమ్ temp.exe fun1.c. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటుంది ఇంప్లిసిట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ గ్రీట్ మీ అనే ఫంక్షన్ గురించి ఏంటో ప్రీవియస్ ఇంప్లిసిట్ డిక్లరేషన్ అంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే void greet me అనేది నేను యూజ్ చేసుకుంటా అని ముందు డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అగైన్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో మెయిన్ తర్వాత ఏమైతుంది గ్రీట్ మీ అంటే ఏంటో దానికి అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ హెడర్ డిఫైన్ చేస్తాం అన్నట్టు, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, హే కంపైలర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ గ్రీట్ మీ ఇన్సైడ్ మై ప్రోగ్రామ్ సో డోంట్ గివ్ ఎనీ ఎర్రర్ అని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, కెన్ యూ హియర్ మీ? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? హలో, ఓకే ఓకే రైట్, వినబడుతుందా? ఓకే ఓకే రైట్, 1 minute. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? వాయిస్ క్లియర్? ఓకే రైట్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇక్కడ ఎందుకు ఇది డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో గ్రీట్ మీ అనేది యూజ్ చేస్తామని ముందు కంపైలర్ చెప్తున్నాం అన్నట్టు ఇక్కడ మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన సో GCC -o temp.exe fun1 ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ అవుట్పుట్ అనేది .exe ఫైల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ temp. సో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది, ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, మెయిన్ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళి ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అని ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత గ్రీట్ మీ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటాం. సో గ్రీట్ మీ మెథడ్ కి వెళ్తాడు, వెళ్ళి అక్కడ ఇన్సైడ్ గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్ అని ప్రింట్ చేసి తర్వాత హలో మిస్టర్ సీతారాం అని ప్రింట్ చేస్తాడు. ఓకే, హలో మిస్టర్ సీతారాం అని ప్రింట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఇది. ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇన్సైడ్ గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్, హలో మిస్టర్ సీతారాం. సో ఇక్కడ నుంచి కాల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీట్ మీ నుంచి ఇంకొక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసుకుంటా. ఓకే, సే గుడ్ బై అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. ఈ ఫంక్షన్ నేను ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా.
సో ఈ ఫంక్షన్ సే గుడ్ బై అనే ఫంక్షన్ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ సే గుడ్ బై in my program. Say goodbye in my program అని డిఫైన్ చేసుకొని let's say I will define a function called say goodbye. So say goodbye అనే మెథడ్ రాసుకున్నా inside say goodbye function bye bye Mr. Sitaram. Okay, now let's see. ఇప్పుడు we will execute this program. Okay, now ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళింది. ఓకేనా, తర్వాత అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, గ్రీట్ మీ మెథడ్ లోకి వెళ్ళింది. సో గ్రీట్ మీ లోకి వచ్చింది. గ్రీట్ మీ లోకి వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, అది ఎట్లా బ్యాక్ వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ గా గ్రీట్ మీ మెథడ్ అయింది. గ్రీట్ మీ మెథడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను లెట్స్ సే ఇక్కడ చేసే గుడ్ బై తీసేస్తే ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పెడుతున్నా లెట్స్ సే. ఓకే, నౌ ఐ గోయింగ్ టు షో యూ వన్ థింగ్. సో ఇక్కడ temp.ex అంటే ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళింది. కంట్రోల్ ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వచ్చి గ్రీట్ మీకి వెళ్తుంది. సో గ్రీట్ మీలో ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్, కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఏదైతే ఫంక్షన్ పిలుస్తుందో దాన్ని మనం కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం, కాలింగ్ ఫంక్షన్. అండ్ ఏదైతే పిలువబడిందో దీన్ని మనం ఏమంటాం, కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఏదైతే పిలువబడిందో దాన్ని ఏమంటాం, కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ ఫంక్షన్, కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఎప్పుడైతే గ్రీట్ మీ అని పిలిచిందో, గ్రీట్ మీ అనే ఫంక్షన్ కాల్ జరిగిందో, ఫంక్షన్ కాల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ మళ్ళీ 9th లైన్ కి వస్తుంది. ఓకే, 9th లైన్ కి వచ్చి మళ్ళీ సే గుడ్ బై దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ సే గుడ్ బై ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మెయిన్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, మాది ఎగ్జిక్యూషన్ చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్ అని రాస్తే ఇక్కడ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. వచ్చిందా బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్? So this proves that what? Okay, now the control will go back to the main function after calling the function. ఇక్కడ చూడు ఏం జరిగిందో, ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అక్కడి నుంచి ఏమైంది, గ్రీట్ మీకి వెళ్ళింది. గ్రీట్ మీకి వెళ్ళి ఇన్సైడ్ గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్ కి వచ్చింది. ఓకేనా, నా లైన్, ఈ లైన్ నెంబర్ వాట్, లైన్ నెంబర్ 15 ప్రింట్ అయింది. తర్వాత హలో మిస్టర్ సీతారాం ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, కంట్రోల్ బ్యాక్ వచ్చింది. బ్యాక్ వచ్చి సే గుడ్ బై మెథడ్ ని కాల్ చేసింది. సే గుడ్ బై మెథడ్ రెస్పాండ్ అయింది. అప్పుడు ఏమైంది, ఇన్సైడ్ సే గుడ్ బై మెథడ్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ ప్రింట్ అయ్యి బై బై మిస్టర్ సీతారాం అని ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఒక నిమిషం, ఇది డిఫరెంట్ గా ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, మెయిన్, ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత గ్రీట్ మీ కాల్ చేసింది. ఇమీడియట్ గా కంట్రోల్ విల్ మూవ్ టు ది గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్. ఓకే, సో కంట్రోల్ విల్ మూవ్ టు గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్. హైలైట్ అవుతుంది చూడు ఇక్కడ 13th కి వెళ్ళింది. అక్కడ ఇన్సైడ్ గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్ ప్రింట్ అయ్యి హలో మిస్టర్ సీతారాం అని ప్రింట్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వస్తుంది. మళ్ళీ 9th లైన్ కి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు టీచర్ అనుకో, టీచర్ అటెండెన్స్ ని పిలుస్తాడు. రోల్ నెంబర్ 1 అనగానే 1 ఆన్సర్ చెప్పిండు. మళ్ళీ టీచర్ దగ్గరకు వచ్చింది టర్న్. మళ్ళీ ఏం చేస్తుండ్రు, రూల్ నెంబర్ 2 అని కాల్ చేస్తే రూల్ నెంబర్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిండు. మళ్ళీ టీచర్ దగ్గరకు వచ్చింది. టీచర్ నెక్స్ట్ ఎవరిని పిలుస్తాడో వాళ్ళ ఇష్టం. అర్థమైందా? సో ఫంక్షన్ కెన్ కాల్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఈ ఫంక్షన్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వన్ ఫంక్షన్ కెన్ కాల్ అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్. So simple to say, functions will have a method of communication. Okay, so ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. ఈ ఫంక్షన్ నుంచి లెట్స్ సే గుడ్ బై అని తీసేసి ఇక్కడ నుంచి నేను సే గుడ్ బై ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నా. ఇన్సైడ్ సే గుడ్ బై ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ గ్రీట్ మీ. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా, అర్థమవుతుందా? అర్థం. ఓకే, సో ఫంక్షన్ కాల్స్ ఎలా జరుగుతుందో జాగ్రత్తగా చూడు. రైట్, చూడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడు ఏం జరుగుతుందో. ఫస్ట్ ఏమైంది, ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వచ్చింది. ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే
ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ కి వచ్చింది. ఓకేనా, మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వచ్చింది. అక్కడి నుంచి గ్రీట్ మీ కాల్ అయింది. గ్రీట్ మీకి వెళ్ళి ఇన్సైడ్ గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్ ప్రింట్ అయింది. ఇన్సైడ్ గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ హలో మిస్టర్ సీతారాం ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి సే గుడ్ బై మెథడ్ ని కాల్ చేసింది. అక్కడ ఇన్సైడ్ సే గుడ్ బై మెథడ్ బై బై మిస్టర్ సీతారాం ప్రింట్ అయిన తర్వాత కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? బ్యాక్ టు మెయిన్ కి వెళ్తుందా, గ్రీట్ మీకి వెళ్తుందా? చూద్దాం బ్యాక్ టు గ్రీట్ మీ అనే మెథడ్ కి వెళ్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ కాల్ జరిగింది కాబట్టి, ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసింది కాబట్టి వీడికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కదా. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఏమైంది? బ్యాక్ టు గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళింది. సో ఎప్పుడైనా కంట్రోల్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుందంటే మెయిన్ నుంచి గ్రీట్ మీకి వెళ్ళింది, గ్రీట్ మీ నుంచి సే గుడ్ బైకి వెళ్ళింది, సే గుడ్ బై లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత సే గుడ్ బై ఎవరు పిలిచారో ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్తుంది. మరి ఆ సే గుడ్ బై ఫంక్షన్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ టు గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అయిపోయినట్టేనా? కాదు. ప్రోగ్రామ్ ఏం జరుగుతుంది? మరి గ్రీట్ మీ ఎవరు పిలిచిండ్రు? హూ కాల్డ్ గ్రీట్ మీ ఫంక్షన్? మెయిన్ మెథడ్. సో కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్. Function 2.c. Okay, now let's see one more function. Hash include void add int a comma int b అని ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇందాక ఫస్ట్ మెయిన్ రాసిన కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయాల్సి వచ్చింది. అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను int x కామా int y అని తీసుకున్నా. ఇక్కడేమో ab తీసుకున్నా, ఇక్కడేమో xy ఎందుకు తీసుకున్నా? ఓకే, చెప్తా అది ఎందుకు తీసుకున్నా. ఓకే, నౌ int result is equal to x plus y. F sum is equal to plus sum. This is sum anna. Okay, result another sum is equal to x plus 1. Okay, now void a comma int a comma int b అంటున్నా. సో int a comma int b అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, సో దీన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ లో నుంచి ఇలా రాయాలి. పైన ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు యాడ్ అని రాసుకోవాలి. int a కామా int b అని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఇంటులు పెట్టద్దు. ఓకేనా, ఓన్లీ జస్ట్ a కామా b ని పాస్ చేయాలి. మరి a కామా b అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే అవి డిఫైన్ చేసుకోవాలి కదా. int a ఈక్వల్ టు int a కామా b, a is equal to 0, some b is equal to some 12. ఓకే, నౌ a కామా b అన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ యాడ్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా, కంట్రోల్ చూడు ఎక్కడికి వెళ్తుందో. యాడ్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి ఏ అనే వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి 0, ఆ 0 అనేది x లో స్టోర్ అవుతుంది. b అని ఉన్న వాల్యూ 12, ఆ 12 వచ్చేసి y లో స్టోర్ అవుతుంది. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ okay, so these a and b are called actual arguments. వీటిని ఏమంటారు? actual arguments or actual parameters. actual arguments కానీ parameters కానీ అంటాం. actual arguments or actual parameters. These are called dummy arguments or dummy parameters or dummy variables. దీన్ని ఏమంటారు? dummy parameters or dummy variables అంటారు. x and y are called, so a and b, okay, a లో ఏముంది? 0 ఉంది, b లో ఏముంది? 12 ఉంది. Okay, so these a and b values we are passing to a function called add.
యాడ్ అనే ఫంక్షన్ కి కాల్ చేస్తూ మనం ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 0, బి వాల్యూ వచ్చేసి 12. సో ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడ కాల్ అవుతాయి? ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇక్కడ కాల్ అవుతాయి. కాల్ అయ్యి ఎక్స్ లోపల ఏ లో ఉన్న వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. ఎక్స్ లో ఉన్న ఏ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 0. వై లోపల బి లో ఉన్న వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. బి లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 12. నౌ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ లోపల 0 + 12 స్టోర్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూ వచ్చేసి సమ్ అనేది సమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ సమ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. కూల్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? This A and B are called as actual parameters. This A and B are called as actual parameters. This X and Y are called as formal parameters or dummy variables. And we are calling this method by passing the values. That's why this is called as call by value. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? Call by value. Call by value. What is call by value? What is call by reference అని ఇంపార్టెంట్ వైవా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అది ఏంటో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ కాల్ బై వాల్యూలో ఏం జరుగుతుంది? The values in the actual arguments will be copied into the formal arguments. The values in the actual arguments will be copied into the values into actual formal arguments. So A is stored with 0, B is stored with 12, and these two will be stored into X as well as Y. Okay. Now, so let's execute this program and see. మరి ఇక్కడ పైన ఇక్కడ ఒక మెథడ్ డిక్లేర్ చేయలేదు. ఎందుకు డిక్లేర్ చేయలేదు అంటే ఆల్రెడీ నేను దానికి డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నా కాబట్టి కంపైలర్ ఎర్రర్ ఇవ్వదు. ఫస్ట్ నువ్వు మెయిన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా ఈ పైన నేను హే కంపైలర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాడ్ మెథడ్ ఆఫ్టర్ మెయిన్ అని చెప్పి మనం చెప్పాలి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఇది డిఫరెన్స్. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో వాట్ వీ హావ్ డన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ we defined these two functions ahead of main. Why? Because we are telling the compiler I'm going to use greet me and say goodbye in my program after the main method. But here in this program what we are doing, even before main method we have defined the add function. So that's why no need of defining them. Now let's execute this program and see what is the result. అర్థమైందా ఇది? Okay, so let's execute. నాకు 2-3 ఫంక్షన్స్ ఉంటే మెయిన్ లాస్ట్ కి రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిగా 2-3 ఫంక్షన్స్ ఉంటే 2-3 ఫంక్షన్స్ ఉంటే మెయిన్ లాస్ట్ కి రాసినా కానీ మీద డిఫైన్ చేసుకోవాలా? ఎప్పుడైనా కూడా ఫంక్షన్స్ ని మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డిఫైన్ చేస్తే అంటే నువ్వు మెయిన్ తర్వాత కనుక ఆ ఫంక్షన్స్ ని వాడాలి అనుకున్నప్పుడు మెయిన్ పైన రాయాలి. జస్ట్ లైక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఫస్ట్ నేను ఏం రాసిన? మెయిన్ మెథడ్ రాసిన. మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత ఏం చేసిన? గ్రీట్ మీ డిక్లేర్ చేసుకున్నా, సే గుడ్ బై డిక్లేర్ చేసుకున్నా. ఓకేనా? కాబట్టి ఏం చేసిన? మెయిన్ పైన 2 రాసిన. కానీ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెరైటీగా రాసిన. ఏం రాసిన? మెయిన్ కన్నా మొదలే డిక్లేర్ చేసుకున్న ఫంక్షన్ ని. అప్పుడు నేను ఇక్కడ మెయిన్ కి ఇట్లా డిక్లేర్ చేసుకున్నానా, వాయిడ్ యాడ్ అని నేను వాడుకుంటా, దాంట్లో ఇంట్ ఉంటది అండ్ ఇంట్ ఉంటది అని ముందు డిక్లేర్ చేసుకోలేదు నేను. ఓకేనా? ఇలా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు యాడ్ ఫంక్షన్ కింద వాయిడ్ సబ్ట్రాక్ట్ అని పెట్టినా కానీ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంతే. కరెక్ట్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసింది కానీ ఏం జరిగింది ఇక్కడ? టెంపో. ఓకే, టెంప్లో అంటే temp1 అని పెడదాం. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ లో యాడ్ మెథడ్ ని కాల్ చేసింది. printf దాని తర్వాత అవుతుంది అక్కడే ది ఎండ్ అని పెడదాం. నా పర్సెంటేజ్ డి పెట్టలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, పర్సెంటేజ్ పెట్టండి. ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? రైట్. సో పర్సెంటేజ్ కామా కూడా ఇది ప్లస్ అంటే నేను జావాకు పోతున్నా. రైట్, కామా. ఓకే, సో మరి ఎర్రర్ కూడా చూపెట్టలేదు ఏంటి? అది ప్లస్ పెట్టినా. ఓకే, చూపించాలి కదా ఎర్రర్. అది ఫంక్షన్ 2 సారీ టెంప్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ద ఎండ్ అని ప్రింట్ అయింది. అంటే అది మెయిన్ నుంచి కాల్ అయింది, మళ్ళీ బ్యాక్ టు మెయిన్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో మెయిన్ నుంచి కాల్ అయ్యి ఏం జరిగింది? బ్యాక్ టు మెయిన్ వచ్చేసింది.
Sum is equal to 2 and 12 and print 9. Okay na? So what is this type of function? This is a function with the arguments but no return type. This is an example of function with the arguments and no return type. Return type unda? Functional arguments unnaya functional arguments. X, Y are called as what? Arguments. Return type unda? Ledu. So this type of functions are called as function with arguments and no return type. And this function is called function with no arguments, no return type. So this is an example of what? Function types lo 2 types cheppinu. Function with no arguments and no return types. Inkoka example chuddam. Factorial of a given number chuddam. Okay, now let's see what is the factorial of a given number. 1306. Hash include CDIO storage int num printf slash enter any number అని slash ఓకే ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే printf enter any number అని అన్నాం. enter any number అని చెప్పి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే scanf %d ampersand num. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకుందాం. సో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ పైడే రాద్దాం డైరెక్ట్. ఓకే, int fact int num అని చెప్పి డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఒక వేరియబుల్ ని. while ఓకే factorial of a given number లాజిక్ ఏంటి? fact is equal to fact into I. Factorial of a given number ఎలా రాస్తాం? fact equal to fact star I అనేది 0 కంటే అంటే ఇక్కడ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 5 into 4 into 3 into 2 into 1 అలా రావాలి. అలా రావాలంటే మనం లూప్ వేస్తేనే కదా వచ్చేది. మరి లూప్ వేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని ఆల్రెడీ ఇక్కడ నమ్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, రైట్? సో వైల్ లూప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డూ వైల్ లూప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ లూప్ యూ లైక్ యూ కెన్ డూ యూజ్ ఇట్. ఓకే, ఐ విల్ యూజ్ int I is equal to 0 for initialization. Okay, so int I equal to 0 for initialization, and then what I will use some factorial. Fact is equal to 1. 0 unte direct factorial value is what? Okay, now let's see. Fact is equal to 1 and petkundam. So for loop or while loop, while I is less than or equal to num, while I is less than or equal to num. Num ekkadi nunchi ochindi, ikkada ochina value. Okay, while I is less than or equal to num, fact is equal to fact into I plus plus. ఇప్పుడు రిటర్న్ ఫ్యాక్ట్. సో ఇక్కడ మనం రిటర్న్ ఫ్యాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయి, ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఎక్కడ సారీ I equal to 1 రావాలి. ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ అయ్యేటప్పుడు 0 అని వస్తుంది. ఓకే, 1 అనుకుందాం. ఓకే, మరి I equal to 1 ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఉంది, రైట్? సో ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ I ప్లస్ ప్లస్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ పేరేంటి? ఫ్యాక్ట్. ఫ్యాక్ట్ అనే దాంట్లో లెట్స్ సే సమ్ ఎక్స్ అని పెడదాం. పేరు ఎక్స్ అని పెడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫ్యాక్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తూ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ని పాస్ చేస్తా. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్స్ పాస్ చేసి ఇక్కడ నాకు ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది. ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసి నాకు ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది?
ఈ ఫంక్షన్ పిలుస్తున్నా, ఏ నీ రూల్ నెంబర్ ఎంత అంట, నా రూల్ నెంబర్ 24 అని చెప్పింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే వీడిని పిలిచినప్పుడు వీడు నాకు ఒక ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు, ఓహో వీని రూల్ నెంబర్ 24 అని చెప్పి నేను ఆన్సర్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటా ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ. ఓకే, సో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యి ఆ వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాం. ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అనే వాల్యూ తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమైతుంది, 5 టైమ్స్ ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి 5 × 4 × 3 × 2 × 1 అని చెప్పి ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ 120ని రిటర్న్ చేస్తుంది నాకు. ఆ రిటర్న్ చేసిన 120 వాల్యూ ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది, ఆన్సర్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆన్సర్ బదులు రిజల్ట్ అని పెడతాం. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను రిజల్ట్ అని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకుంటా. ఫస్ట్ ఇక్కడ రిజల్ట్ అని పెడతా. రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ అన్న. ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఫంక్షన్ ని కాల్ అయ్యి ఆ రిటర్న్ చేసే వాల్యూని ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, నౌ printf %d factorial of %d is %d /n అని పెట్టి ఫస్ట్ %d లోపల మనం ఇచ్చిన x వాల్యూ, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ వాల్యూ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. fun3. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ 4. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 is 24. సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మంచిగా వచ్చిందా అది కాదు, ఫంక్షన్ అర్థం కావాలి, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తాం అనేది అర్థం కావాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫ్యాక్ట్ లోకి వెళ్తుందా మెయిన్ లోకి వెళ్తుందా? ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఉన్నంత మాత్రాన ఫ్యాక్ట్ లోకి వెళ్ళదు. ఫస్ట్ మెయిన్, ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ విత్ వాట్, స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్. మెయిన్ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ వాల్యూని ఎంటర్ చేయమని అడుగుతున్నాం. అప్పుడు ఆ ఎక్స్ అనే వాల్యూని, ఎక్స్ అనే వాల్యూ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంటా ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంటా? యాక్చువల్ అంటే మెయిన్ లో డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ లో వాల్యూ పాస్ చేస్తే దాన్ని యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్ట్ ని కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటామా కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటామా? కాలింగ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఫంక్షన్? ఇది calling function. It is calling this function. This is called function, this is calling function, and this is called actual argument, and this is called as dummy variable or formal parameter or formal argument. More పేర్లు, dummy variable, formal argument or formal parameter. So what happens here, whenever we are passing some x value for, this will be copied into num as well. This is called as actual argument and this is called as formal or dummy. Okay, cool. So now this, you know this logic. What happens, 5 times or 4 times execute అవుతుంది. So fact is equal fact into 4 into 3 into 2 into 1. ఎందుకంటే అన్ని కూడా మనం ఫ్యాక్ట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, కాబట్టి ప్రతిసారి ఫ్యాక్ట్ లో వాల్యూ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఫ్యాక్ట్ లో ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది, 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24, అలా వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్యాక్ట్ లోపల. ఓకే, క్లియర్? సో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్ చేసాం, ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం మనం? ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ and return type. Function with arguments and no return type. Function without arguments, without return type. Functions without arguments and without return types. Without return types. Next ఏం చెప్పుకున్నాం, function with no arguments and return types. Function with arguments and without return types. Third ఏం చెప్పుకున్నాం, function with arguments and with the return types. Now fourth ఏం చూద్దామంటే function with arguments and with return types, with arguments and without return types, without arguments but with the return types చూద్దాం.
functions without arguments and with return types ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? Okay, now let's see this example in function 4. So ఇప్పుడు మనం ఇది డిఫైన్ చేస్తున్నాం, function with arguments and without arguments and return type. Now let's see how we can define that. ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండకూడదు, బట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉండాలి కదా. సంథింగ్ హూ ఇస్ లర్నింగ్ సి లాంగ్వేజ్ అని క్వశ్చన్ అడిగిన ఇక్కడ. ఓకే, నాకు అది వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్ అని ఉంటుంది. సో దాట్ చూడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఒకటి రాసిన హూ ఇస్ లర్నింగ్ సి లాంగ్వేజ్ అని రాసిన. ఇది ఒక స్టార్ అంటే ఇది ఒక అరే, క్యారెక్టర్ అరే కదా. క్యారెక్టర్ అరేలో ఇప్పుడు సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ స్టోర్ అవుతుంది. సో జస్ట్ జనరల్ గా దాన్ని నేమ్ ప్రింట్ చేసి ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో నేమ్ అనే పాయింటర్ లోపల నేను గ్రీట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాను. సో గ్రీట్ అనే మెథడ్కి వెళ్ళి నాకు ఈ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాను. ఇది ఒక స్ట్రింగ్. ఓకే, ఆ స్ట్రింగ్ ని నేమ్ అనే దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నా. సో జస్ట్ దాని నేమ్ ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమైతుందో చూద్దాం. undefined reference to win main. Okay, ఎందుకు వచ్చింది సేవ్ అనే. వచ్చిందా? హూ ఇస్ లర్నింగ్ సి లాంగ్వేజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇస్ లర్నింగ్ సి లాంగ్వేజ్ ఫ్రమ్ రఘు అని. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ అండ్ విత్ రిటర్న్ టైప్. సో వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్? క్యారెక్టర్ పాయింటర్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పే ముందు నీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఒక ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసి ఒక అర్రేని డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక అర్రేలో స్టోర్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇదంతా కూడా ఏమవుతుంది? ఒక అర్రేలో స్టోర్ అవుతుంది. ఏం అర్రే అది? క్యారెక్టర్ అర్రే. ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ అర్రేలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో అర్రేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ఇండెక్స్ లో తోటి ప్రింట్ చేస్తాం, అంతేనా? 0 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్ ఇలా ప్రింట్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఇలా కాకుండా మనం ఇంకో రకంగా కూడా అర్రేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. అదే విధంగానో చూపిస్తాను ఈ ప్రోగ్రామ్. ఈ వాట్ ఇస్ సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్? ఫంక్షన్ విత్ no arguments but with the return type. Okay, this is an example you can define. So what are the different types of function types? And function with no arguments, no return values, function with arguments but no return values, function without arguments without return values, function without arguments but with return values. ఇలా 4 types చెప్పొచ్చు. Okay, now let's say ఒక r demo అని ఒకటి 1.c అని ఒకటి తీసుకుంటున్నా. So now I am going to show you one simple thing. Okay, let's say నేను void main అని డిక్లేర్ చేస్తున్నా.
ఓకేనా. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒక వేరియబుల్ ఒక array తీసుకుంటా. లెట్స్ సే int arr అని తీసుకొని arr is equal to సంథింగ్ లైక్ 1 ఇలా నేను వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నా 10 20 30 ఓకే 40 50 రైట్. సో జనరల్ గా నేను ఏం చేస్తా ఇలా ఒక వేరియబుల్ వాల్యూస్ తీసుకొని దీన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తాను. సో printf గుర్తుపెట్టుకో, నేను printf అని రాసి %d అని రాసి ARR ప్రింట్ చేసి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ARR రాసి ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. అరే నేమ్ ప్రింట్ చేస్తున్నా, ARR ఆఫ్ 0 అని ప్రింట్ చేయాలి, ARR అని ప్రింట్ చేస్తున్నా. అర్థమైంది కదా నేను ఏం చేస్తున్నా. printf అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఉందో డిఫైన్ చేయాలి కదా ముందు. include stdio.h. okay, now let's execute this program. నాకు ఒక value print, this is nothing but the address of the array name. So when we are printing the array name, it prints the address. What it prints? It prints the address. Let's say ఇప్పుడు దీన్ని address print చేస్తాను. Let's say నేను అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తే స్లాష్ అంటే న్యూ లైన్, %ARR అంటే ఏం ప్రింట్ అయితే చూద్దాం. ఏం ప్రింట్ అయింది, ఏం ప్రింట్ అయింది, సేమ్ ప్రింట్. సో %ARR ప్రింట్ చేసినా ARR ప్రింట్ చేసినా అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇంకోటి, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే $ARR ప్రింట్ చేస్తా, అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఏం ప్రింట్ అయింది $ARR అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ. సో ఇండెక్స్ 0లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, సూపర్. మరి $ARR + 0 అని ప్రింట్ చేస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా రైట్. ఏం ప్రింట్ అయింది, 10 ప్రింట్ అయింది. అంటే $ARR అంటే స్టార్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, పర్టికులర్ ఫస్ట్ అడ్రస్ లో ఏముందో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. $ARR అన్న $ARR + 0 అన్న సేమే. మరి ఇప్పుడు $ARR + ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 1 1 2 3 $ARR + 3 అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఏం ప్రింట్ అయిందో చెక్ చేద్దాం. ఏం ప్రింట్ అయింది, 13 ఎందుకు ప్రింట్ అయింది. ఓకే ఇట్లా ప్రింట్ చేసి 13 ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే దీనికి యాడ్ అవుతుంది, ఈ 10 కి యాడ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇట్లా ప్రింట్ అయితే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక $ARR + 0 నథింగ్ బట్ ఇట్లా చూసినాం కదా, ఇప్పుడు ఇట్లా పెట్టి చూద్దాం ఏమైతుందో. ఏం ప్రింట్ అయింది, కరెక్ట్ ప్రింట్ అయింది 40. ఓకే, సో దీనివల్ల నీకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే మనము ఇండెక్స్ వాల్యూ తీసుకోకుండా పాయింటర్స్ తోటి కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఏం చేసిన నేమ్ అని పంపించిన, పాయింటర్ వేరియబుల్ నేమ్ అని పంపించినప్పుడు ఏమైనా గ్రీట్ అనే మెథడ్ కాల్ అయ్యి ఇక్కడ వేరియబుల్ వాల్యూ పాస్ చేస్తుంది కాబట్టి అందులో ఏముందో ఆ వాల్యూ అంతా ప్రింట్ అయింది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్స్ లో రకరకాల ఫంక్షన్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది చూస్తాం. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఈజీ టు యూజ్,
ఓకే, ఈజీగా డిబగ్ చేసుకోవచ్చు, సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో లెట్స్ సే ఈ ఫంక్షన్ ఉంది ఇక్కడ, ఏది ఈ ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ లో కూడా ఫ్యాక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని నేను తీసుకుపోయి ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాను. ఓకే, సారీ, ఇంకొక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తాను. దీని పేరు ఏంటంటే fact.h అని స్టోర్ చేస్తాను. ఓకే, fact.h అని స్టోర్ చేసి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ నేను నా ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అన్నప్పుడు నాకు ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందా, ఎర్రర్ వస్తుంది కదా, నాకు ఫ్యాక్ట్ అనేది లేదు అని ఎర్రర్ వస్తుంది. చూడు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో. రైట్, సో fun4 ఏనా, సారీ fun3 కదా, అది fun3.c. జాగ్రత్తగా చూడు ఏం జరుగుతుందో. ఏమంటుంది, ఫంక్షన్ లోపల ఫ్యాక్ట్ అనేది లేదు అని చెప్తుంది. సో ఫ్యాక్ట్ అనేది తీసేసి కదా నేను డిలీట్ చేశాను కదా. సో ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేసుకుంటా, ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ fact.h ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటా అన్నట్టు. ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, కంపైలర్ నా ఫోల్డర్ లో fact.h అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దాని ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది చూడు ఇక్కడ పైన. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడికి వచ్చింది. సేమ్ హెడర్ ఫైల్స్ ని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారో అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు? ఓకే, సో ఈ fact.h మన ప్రోగ్రామ్ లో లేకున్నా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఎంత చిన్నగా ఉంది. బట్ మన fact.h గురించి ఏమని చెప్తున్నాం, fact.h ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం, మన లోకల్ ఫోల్డర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మరి, fact.h అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమని ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇది fact.h అనేది పాత్ లో లేదు, అంటే ఎక్కడో ఉందో తెలియట్లేదు. సో కాబట్టి దీన్ని లోకల్లో ఉంది కాబట్టి, దీన్ని సేమ్ ఫోల్డర్ లో ఉంది కాబట్టి ఇలా డిఫైన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్. క్లియర్, అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం మనం. ఓకే, స్టాండర్డ్ లైబ్రరీలో ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, ఒక లైబ్రరీ లొకేషన్ ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇది fact.h అనేది నా సేమ్ ఫోల్డర్ లాస్ట్ అనే ఫోల్డర్ లోనే ఉంది అని చెప్తున్నాం మనం. కాబట్టి ఇది డబుల్ కోట్స్ లో పెడుతున్నాం. క్లియరా? రైట్, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. అంటే ఫంక్షన్ అది ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా? ఫంక్షన్ ఇది ఒకటే దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, మెయిన్ మెథడ్ ని వాడుకుంటున్నా, మెయిన్ మెథడ్ లో ఫ్యాక్ట్ ని వాడుకుంటున్నా. బట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది నేను వేరే దగ్గర డిఫైన్ చేస్తున్నా, వేరే హెడర్ ఫైల్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఓన్లీ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఉందా? లేదు. దీన్ని కంపైల్ చేస్తామా మనం? చేయం. దీన్ని రన్ కూడా చేయం. జస్ట్ ఇది ఒక హెడర్ ఫైల్. దీనిలో ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఉంటది, ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ తో పాటు ఏముంటది, లాజిక్ కూడా ఉంటది. క్లియర్? సో advantage ఏంటి, it is easy to understand the actual logic of a program, highly suited in the case of large programs. సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాం, ఫైండ్ వాల్యూమ్ అని చెప్పి లెంత్ బ్రెడ్త్ అని తీసుకొని ఇక్కడ 2,3 వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాం. 2 అనేది లెంత్ లో స్టోర్ అవుతుంది, 3 అనేది బ్రెడ్త్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాం, కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేసి ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టకుండా. ఓకే, రైట్. సో ఫంక్షన్ లో బేసిక్ గా ఏమేమి ఉంటాయి, ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. అంటే మనం మెయిన్ పైన ఫస్ట్ కనుక మెయిన్ రాసుకొని తర్వాత కింద ప్రోగ్రామ్ రాస్తే, కింద ఫంక్షన్ రాస్తే డెఫినెట్ గా మనం ఏం చేయాలి, ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ కానీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కానీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కానీ అంటాం దాన్ని. సో దాన్ని డిఫైన్ చేయాలి. మన ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ ఉంది? సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం, ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే బ్లూ ప్రింట్. ఇలాంటి ఫంక్షన్ ని నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో మెయిన్ తర్వాత వాడుతున్నా అని చెప్పడానికి దీన్ని మనం ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని 3 పేర్లు. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. అంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ స్టాండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అని చెప్తారు. This is called function prototype or function prototype ends with a semicolon. Function will not end with a semicolon. అర్థమైందా?
సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ హెడర్. ఫంక్షన్ హెడర్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ హెడర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? ఫంక్షన్ హెడర్. అండ్ ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాల్. This is called what? Function call. And this is called function header. Function header. Arguments ante enti? Arguments ante these are called arguments. Okay. And return type ante enti? This is called a return type. Void, int, float, char. ఏవైనా return types ఉండొచ్చు. Okay. Now. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ లో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కంబైన్స్ బోత్ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ అండ్ డిక్లరేషన్. ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ డిక్లరేషన్ ఉంటాయి సేమ్ హెడర్ ఫంక్షన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ సమ్, ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో పాస్ బై వాల్యూ, కాల్ బై అడ్రస్ అనేది నేను నెక్స్ట్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. సో ఇది జనరల్ గా ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫంక్షన్ 1 ని కాల్ చేస్తుంది, మళ్ళీ కంట్రోల్ బ్యాక్ టు ది మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వెళ్తుంది. ఫంక్షన్ 2 కాల్ చేస్తుంది, ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ది మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వెళ్తుంది. ఓకే. So how many types, how many ways you can pass parameters? We can pass parameters by using 2 ways. One is called call by value and other one is called call by reference. This is another important Viva question. How many function parameter passing mechanisms are there? There are 2 ways we can pass parameters to functions. Functions ki parameters pass cheyalante rendu paddhathulu untayi. Okati call by value, call by reference. Call by reference lo address pass chestam. ఇక్కడ పాయింటర్స్ ఉంటాయి. చూడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాం ఇప్పుడే చెప్తా పాటు. ఇది స్టార్ స్టార్ పెడతాం. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే యాంపర్సెంట్ a కామా యాంపర్సెంట్ b పాస్ చేస్తాం. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Invalid operands, binary. Okay. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? స్టార్ ఎక్స్ అనాలి, దీన్ని స్టార్ వై అనాలి. ఓకే. నా ఇప్పుడు చూడు ఏం జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్ లో. సేవ్ కాలే. ఓకే. sum is equal to 12. ఎట్లా వచ్చింది sum is equal to 12? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 అని పెట్టాలి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ గా ఇక్కడ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. సో నాకు A లో వచ్చేసి 20 ఉంది, B లో వచ్చేసి 12 ఉంది. లెట్స్ సే దీని అడ్రస్ వచ్చి 2001 అనుకుందాం, దీని అడ్రస్ వచ్చి 2003 అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? అడ్రస్ ని పాస్ చేస్తున్నాం. సో అడ్రస్ ని పాస్ చేయాలంటే a pointer is a variable that stores address of another variable. So star x is a pointer, star y is also a pointer. A pointer is a variable that stores address of another variable. Now star x లోపల ఈ అడ్రస్ ఉంటుంది, అంటే 2001 ఉంటుంది. స్టార్ y లో ఏముంటది? స్టార్ y లో 2003 ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనం? స్టార్ ఎక్స్ ప్లస్ స్టార్ వై అంటే లైన్ నెంబర్ 6 దగ్గర సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఆఫ్ 2001 ప్లస్ స్టార్ ఆఫ్ 2003. What do you mean by star of 2001? Value at this particular address. Value at this particular address what? 2001 దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ఎంత? సో 20 ప్లస్ what is the star of 2003? అంటే 2003 దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 12. సో సేమ్ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 32 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బై రిఫరెన్స్. కాల్ బై రిఫరెన్స్ లో instead of passing the parameters, what we will pass? Instead of passing the values, we will pass the address. ఈ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఇక్కడ xy ఇందాక xy లో ఉండే, ఇప్పుడు ఏమైంది? xy కాస్త పాయింటర్స్ అయినాయి. సో ఆ వాల్యూస్ ని తీసుకుంటాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ షోస్ యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్. క్లియర్ అయిందా అనుకుంటున్నాను? ఓకేనా? క్లియర్ అయినా? సూపర్ క్లియరా? నార్మల్ క్లియరా?
సో ఇది కాల్ బై వాల్యూ కానీ మరి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ కాల్ బై రిఫరెన్స్ కి కాల్ బై అడ్రస్ కి అంటే ఎప్పుడైతే ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్ట్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్స్. అంటే ఏంటిది, దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కనుక నేను ఇక్కడ నాకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది స్టార్ ఎక్స్, లెట్స్ సే స్టార్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 40. నా ఓన్ వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను. స్టార్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ సే ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది అర్థమైంది కదా నీకైతే ప్రాబ్లం లేదు కదా. సో స్టార్ ఎక్స్ స్టార్ వై అన్నది ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10, స్టార్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు 20, సరే ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ద చేంజెస్ ఇన్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది చేంజెస్ ఇన్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది ఎట్లా అనేది నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ తర్వాత. ఇదైతే అర్థమైంది కదా. ఓకే, సో రేపు ఎగ్జాంపుల్ లో హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ దట్ అనేది రేపు చూద్దాం. చూడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే స్వాప్ అనే వేరియబుల్ లోపల స్వాప్ అనే మెథడ్ లోపల 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నాము. యాంపర్సెండ్ పాస్ చేస్తున్నాం. స్టార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ చేంజ్ అయితే స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. వితౌట్ యూజింగ్ ద థర్డ్ వేరియబుల్ మనం లాజిక్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ పంపించిన వాల్యూ ఏబిని పాస్ చేసినాక ఇక్కడ ఏ అండ్ బి వాల్యూ చేంజ్ అయినాయి కదా. చేంజ్ అయిన వాల్యూస్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ అయింది. ఆ చేంజ్ అయిన వాల్యూస్ మనం నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం. అందుకే ఏం చెప్తాం అంటే ద చేంజెస్ ఇన్ ద యాక్చువల్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్స్. అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ లో ఏవి చేంజ్ అయినా కూడా యాక్చువల్ పారామీటర్స్ లో చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ అడ్రస్ లోనే మనం వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో కాల్ బై రిఫరెన్స్ అంటే అడ్రస్ ఇస్ సేమ్ కాబట్టి చేంజెస్ టు ద పారామీటర్స్ విల్ రిఫర్ టు ద ఒరిజినల్ లొకేషన్ అండ్ ద వాల్యూ విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్. సింపుల్. Okay, so that's an example which tell you the changes in the formal parameters will affect the actual parameters. So call by value, call by reference teda ఏంటంటే call by value లో copying a value of variable into another variable, but call by reference ఏంటంటే creating link for the parameter to the original location. మనం ఒరిజినల్ లొకేషన్ కి ఒక లింక్ ని పెడుతున్నాం అంతే. అంటే ఏ కి ఎక్స్ లింక్, ఇప్పుడు ఏ లో ఉన్న వాల్యూని బి లో ఉన్న వాల్యూని కాల్ బై వాల్యూలో డైరెక్ట్ కాపీ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ అడ్రస్ ని పాస్ చేసినప్పుడు జస్ట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ లింక్. లింక్ మీన్స్ వాట్, సో ఏ లో ఉన్న వాల్యూకి ఎక్స్ లో ఈ అడ్రస్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్రస్ ని లింక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ అడ్రస్ లో ఏది చేంజెస్ అయినా కూడా ఆ చేంజెస్ అన్ని ఇందులో ఓవర్ రైట్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఇప్పుడు కాల్ బై వాల్యూలో ఫార్మల్ అండ్ యాక్చువల్ సేమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే అప్పుడు చేంజెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయా? ఏం కాదు, చేంజెస్ పేర్లు సేమ్ ఉన్నా కూడా వాటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు, వీటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు. లెట్స్ సే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అట్లాంటిది. అది వేరియబుల్ నేమ్స్ తోటి సంబంధం ఉండదు, అడ్రస్ తోటి సంబంధం ఉంటుంది. ఓకే, చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేద్దాం. చూడు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం జరుగుతుందో.
ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ అని రాసుకున్నాం లాజిక్. A is equal to A plus B, B is equal to A minus B, A is equal to A minus B. లాజిక్ సేమ్ కరెక్టేనా? ఏం చేస్తాం ఇందాక లాజిక్ లో A is equal to A plus B, B is equal to A minus B, A is equal to A minus B లాజిక్ రాస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ పాయింటర్స్ యూజ్ చేయకుండా రాస్తున్నాం. ఓకేనా? సో కాల్ బై వాల్యూ లేకుండా రాస్తున్నాం. printf A equal to percentile D A చూడు A is equal to 100, B is equal to 200 అని ఇచ్చిన. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తా సమ్ అని చెప్పి, సమ్ కాకుండా దీన్ని స్వాప్ అంట. ఓకే, స్వాప్ అని చెప్పి 2 వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తా. ఏంటా వేరియబుల్స్? ఏ పాస్ చేస్తున్నా, బి పాస్ చేస్తున్నా. సో ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడికి అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ ది ఎండ్ అని రాస్తాం. టెస్ట్ స్టైల్ కోసం asterisk పెడతాను. ఓకే రైట్. నౌ లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఏమొచ్చింది? A is equal to 100, B is equal to 200. After swapping, A is equal to 200, B is equal to 100. స్వాప్ అయింది. ఓకేనా? స్వాప్ అయింది. కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో బిఫోర్ స్వాపింగ్, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ప్రింట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? స్వాప్ అనే మెథడ్ కాల్ అయ్యి అక్కడ ఏలో ఉన్న వాల్యూ, బిలో ఉన్న వాల్యూ, యాక్చువల్ వాల్యూస్ కాపీ అవుతున్నాయి అన్నట్టు. 100 ఏలో స్టోర్ అవుతుంది, బిలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా, ఇప్పుడు దీన్ని స్టార్ అని పెడతా. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నే చేంజ్ చేస్తున్నా చూడు. దీన్ని స్టార్ అని పెట్టి ఈ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేసేస్తా, ఇక్కడ పెడతాది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తా. దీన్ని ఏం చేస్తా? స్టార్ ఏ, స్టార్ బి, ఇది కూడా స్టార్ ఏ. కాల్ బై రిఫరెన్స్ గా మార్చేస్తున్నాం. కాల్ బై వాల్యూ ఒక ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ వచ్చినట్టే. ఇదేమవుతుంది? స్టార్. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఇందాక ప్రోగ్రామ్ కి ఇక్కడికి తేడా ఏంటి? ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లో స్వాప్ అని కాల్ చేసి పైనే డిక్లేర్ చేసి పైనే ప్రింట్ చేస్తున్నా. బట్ ఇక్కడ ఏం చేసిన? స్వాప్ అని ఏమైతే కాల్ చేసినా ఈ వాల్యూస్ ఏమైతుందో చూద్దాం, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుందా లేదా. మరి ఇక్కడ స్వాప్ ఏ కామా బి, ఇక్కడ ఏం చేయాలి? యాంపర్సండ్ ఏ, యాంపర్సండ్ బి, ఇది తేడా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ మెథడ్ ఇది కాల్ చేస్తుంది, ఇది కాల్ చేసి సో స్వాప్ ఏ కామా బిని కాల్ చేసుకొని సో ఇక్కడ మనకు ఏ బి వాల్యూ, ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ 100, బిలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ 200. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని యొక్క అడ్రస్ సమ్ 4001 అనుకుందాం, దీని యొక్క అడ్రస్ సమ్ 4002 అనుకుందాం. ఓకే, దీని యొక్క అడ్రస్ ఇది ఒరిజినల్ వాల్యూ.
ఇది అడ్రస్. నౌ ఈ అడ్రస్ ని స్టార్ ఏ అంటున్నాం, ఇది ఒక వేరియబుల్ ని స్టార్ బి అంటున్నాం. స్టార్ అన్నాం కాబట్టి ఇది 4001 ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది, దీంట్లో 4002 స్టోర్ అవుతుంది అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏ వాల్యూలో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొని దానికి యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఏలో అసైన్. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని ఇక్కడ ఈ లాజిక్ ఏం చేస్తుంది, మార్చేసి ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలో స్టోర్ అవుతుంది, బిలో ఉన్న వాల్యూ ఏలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ లాజిక్ స్వాప్ చేసేసి ఆ ఒరిజినల్ వాల్యూస్ అన్ని చేంజ్ అయినాయి. అంటే లెట్స్ సే ఈ వాల్యూ కాస్త పోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ దీంట్లోకి స్టోర్ చేసింది, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ దీంట్లోకి స్టోర్ చేసింది. Now let's see now. సేమ్ నేమ్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, ఏమైనా సేమ్ నేమ్ తీసుకున్నా కూడా నేమ్స్ తోటి సంబంధం లేదు, అడ్రస్ ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తుంది కాబట్టి అట్లా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ ఎగ్జాంపుల్. వీడియోస్ చూస్తున్నావా? వీడియో చూస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మళ్ళీ పేపర్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రాయి. నీకు ఒక నేను బుక్ ఇస్తాను, అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ బుక్ నేను నీకు ఇస్తా, వాట్సాప్ లోనో షేర్ చేస్తా. ఇందులో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, ప్రాక్టీస్ చేసుకో ఇవన్నీ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. నీకు యూజ్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూస్ కి కూడా యూజ్ అవుతుంది, వైవాక్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆనంద్ మురుగన్ అని ఈ బుక్ బాగుంటది, నేను నీకు ఇస్తాను తర్వాత. రైట్, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఇంకేమున్నది? సరే, రేపు మనము స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ గురించి చూద్దాం. చలో, గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్.